Xin chào quý vị và các bạn. Huế là thành phố thơ mộng và có đặc quyến rũ riêng. Bất cứ ai khi đến với Huế đều có cho mình một lý do riêng để yêu quý thành phố này. Dù đã sống ở Huế hơn 10 năm hay chưa đầy 1 năm, thì những người bạn nước ngoài vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có những kỷ niệm đẹp ở vùng đất này. Kỹ sư chuyên dùng Huế Đức và người ngày hôm nay, thân mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với người đàn ông đến từ nước Đức, DIETER BUCHNER, giám đốc công ty Việt Nam DIETER. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Siegen, miền Trung nước Đức, DIETER đã làm việc trong ngành công nghiệp khách sạn và spa kể từ năm 1982 với nhiều vai trò phát triển và đào tạo con người. Ông từng làm việc với nhiều công ty khách sạn quốc tế nổi tiếng như Hyatt International, Banyan, Radisson, Minor và gần đây là với tập đoàn Fusion Hotel Group ở Việt Nam. Năm 2004, DIETER nghiên cứu liệu pháp massage ở Hawaii và Thái Lan, sau đó tham gia nhiều khóa học trong lĩnh vực dinh dưỡng, tiết thực và các phương pháp chữa bệnh khác. Là một huấn luyện viên về tiết thực ở Đức, DIETER là một diễn giả tại nhiều spa, hội nghị chăm sóc sức khỏe ở châu Á, Đức và Úc. Ông cũng là người đóng góp cho cuốn sách học thuật đầu tiên về quản lý spa. Đến làm việc và sinh sống ở Việt Nam cách đây 5 năm và chỉ mới ở Huế trong 6 tháng nay. Đối với người đàn ông này, Huế chính là nơi ông nhận ra rất nhiều giá trị trong quá trình chăm sóc thân, tâm cho bản thân và cho mọi người. Thưa quý vị, thật tuyệt vời khi Huế trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những người bạn nước ngoài. Đến Huế không chỉ làm việc, mà Huế còn mang lại nhiều cảm xúc mới, nhiều niềm vui mới cho những người bạn. Ngày hôm nay, nhạc kỳ có hẹn cùng với DIETER. Good morning, DIETER. Hi, how are you? Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. What do you often do in the morning? Well, here in Hue, I love to take my bicycle and go around the Hue, the rivers, and I like to see the nature. And what is nice here in Hue is everything is flat, so it's very easy to cycle. What do you love about this city? I think Hue is really very natural and green. It's very traditional. And I think this is what Hue is for me like what Vietnam should really look like. I've lived in many cities in Vietnam, and for me this is the most Vietnamese city I've been to so far. I think first of all I like that Hue is very clean. The air is very fresh. You can breathe and you feel good. And the other thing about Hue is it's very traditional. You have a lot of beautiful buildings, there's a lot of culture to experience. On every corner you can see a pagoda, a temple, a palace, a beautiful gate, and that's very special about Hue. One thing I really like about Hue also is the perfume river, Sông Hương. And I was very surprised when I first arrived here. People are swimming in the river. You don't see that in Saigon or in Hanoi. So the river is so clean that people feel comfortable to sleep here. I really like that. What do you want when living in Huế? For me, it's about quality of life. I moved from a very big city, from Saigon, to come here to have clean air and have quality of life. And I think here in Hue, I'm able to find that. The other reason why I moved to Hue is because of the nature. The work that I do connects people to nature. And so when people come from Hanoi, from Saigon, from Gan Thơ, or wherever they come from to join my retreats here, there's a lot of nature that people can enjoy. And at the same time, a lot of culture too. So it's a perfect place to do what I do for work. What is the difference between Huế and the other city you have lived?
I have the feeling that the City Council of Hue is doing a really good job in keeping the city green. Everything works, everything is fast. When I first arrived here and I asked for the electricity company to fix a problem, I was thinking maybe 1 day, maybe 2 days. They were there in 15 minutes. I've never seen anything like this in Vietnam before. In this city, you really treasure and value your heritage. People feel proud of what they have here. They dress up in an RUI and they take pictures, and it's nice to see that. Vâng, mặc dù đến với Huế chưa lâu, nhưng DIETER đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Và ngay khi vừa bước chân đến Huế thì người đàn ông này đã quyết định học tiếng Việt. Với DIETER, học một ngôn ngữ mới là một điều vô cùng thú vị, bởi vì thông qua ngôn ngữ, ông có thể hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và đặc biệt là nhanh chóng hòa vào nhịp sống của người dân bản địa. Anh thích ăn gì? Tôi ăn chay. Tôi làm việc thay đổi công ty Urban Healing. Và thật nể phục khi biết rằng người đàn ông này biết 4 thứ tiếng, đó là Đức, Anh, Pháp, Thái Lan. Quyết tâm học tiếng Việt để có thể giao tiếp và làm việc thuận lợi hơn, DIETER đang tiến bộ từng ngày. DIETER có thể nói được nhiều thứ tiếng. Vì vậy khi mà dạy DIETER tiếng Việt á, thì rất là dễ. DIETER học rất là nhanh. Khi mà thấy người nước ngoài họ chịu khó học tiếng Việt như DIETER á, thì mình thấy rất là vui, cũng như là mình cố gắng hết sức để mà hỗ trợ DIETER có thể là học tiếng Việt là càng giỏi càng tốt, cũng như là để cho DIETER có thể dùng ngôn ngữ tiếng Việt để sống ở Huế, dùng cho giao tiếp hàng ngày cũng như là dùng trong công việc. Is it difficult to learn Vietnamese? I think yes. I waited 5 years before I decided to learn Vietnamese, and only when I arrived here in Hue, I said, okay, stop, I have to learn the language now. And when you start to read, and you know what is Shak and Huyen and Yao Nang and all the other signs, and then you know why you pronounce something this way. So that makes it a lot easier. Compared with other language you have learned, what is interesting about you to learn Vietnamese? I can read it. Like in Thailand, they have different letters, and one sentence is, there's no break between the words. But here in Vietnam, you know, every word is by itself, so that makes it easier to read, yes. Could you say some Vietnamese sentences that you have learned? Oh dear. Okay, so I'll give it a try. I hope my pronunciation is okay. So here we go. Tôi tên là DIETER, tôi là người Đức, tôi sống ở Huế, tôi tổ chức khóa học Thái Độ và tôi yêu Huế. Ich liebe Hue. Ngoài việc học tiếng Việt, DIETER còn có thêm rất nhiều niềm vui tại ngôi nhà của mình ở Kim Long. Và ngay bây giờ, Nhạc Khi sẽ cùng với các bạn ghé thăm ngôi nhà của anh. Trong ngôi nhà này, niềm vui mỗi ngày của DIETER chính là chế biến nước detox. Giải độc detox đang là xu hướng của nhiều người trên thế giới bởi nó hướng con người đến một lối sống lành mạnh và tích cực. DIETER dù bận rộn nhưng luôn dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi công thức để có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất, có ích cho cơ thể. Ngôi nhà này cũng là nơi những người bạn của DIETER hay ghé thăm. Họ cùng nhau vào bếp,
nấu những món chay ngon. Nhịp sống của người đàn ông nước Đức vì thế mà trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. I've known Dieter for quite some time, nearly 4 or 5 years now, and we both share an interest in terms of wellness and health and being healthy and helping people. So we have a common interest together, and he's a great guy, and it's really exciting that he's here in Hue as well. So we try and help and push the wellness idea and concept, and he's the right person for the job. He knows what he's talking about, and he also has a passion for it. We met him actually when my husband started working for Fusion, and we had a really good vibe with him from the beginning. He's a really nice person, understanding, and super professional. He knows a lot, so he's really good at what he's doing. It will be mixed anyway later. Clue, you can add extra salt. Okay, just drizzle it. Breakfast. What are the benefits of detox for human health, DIETER? Wow, there are so many physical benefits, mental benefits, and even spiritual benefits. Most people want to lose weight, but what is very important when you are fasting or detoxing is that your body gets a break. It gets a holiday, your digestive system, because you're not eating food for a couple of days. And this allows the body to repair itself. If you have pain in your joints, you have inflammation, the fasting will take it away. Your immune system will be rebuilt or regenerated. And it reduces the risk factors for a number of chronic diseases such as diabetes, heart disease, and other neurodegenerative disease like Alzheimer and Parkinson. So detoxing regularly will help you to avoid getting sick. What are the most popular detox drinks in the world? I think first of all, there is no magic drink and then you will detox. Detoxing means getting toxins out of your body and then to minimize new toxins coming into your body. So that means you need to think about what you're eating, what you're drinking, the air you're breathing, the clothes you're wearing, the products you put on your skin. All this has a lot of toxins and you need to learn how to avoid these toxins. So detoxification is more about a lifestyle than just having a magic drink. If you drink your vegetables, vegetables have a lot of nutrients, enzymes and minerals, and we need these ingredients. So some people don't like to eat vegetables, but they can drink them in the form of a juice. Now here in Vietnam, most juices are single fruit juices. Pineapple juice, apple juice, carrot juice, and they're nice and tasty. Often people add sugar or even soya to it. But we recommend to have vegetable juices, green vegetable juices, and only use a little bit of fruit to make it more tasty. As an expert, what advice would you give to people when processing detox drink at home? Really look for rau sak. It means clean vegetables. You need to buy ingredients that are fresh, and when you make a green juice, for example, drink it immediately. Drink it immediately after you have made it. Don't buy a juice that's in a paper box and that you can keep for several days or weeks. That means they have heated it and all the ingredients that are good for you are already dead because the heat kills the enzymes. So the best thing you can do is drink it as fresh as possible.
Why did you choose to be a vegetarian? When I lived in Dubai in the Middle East, a Muslim country, they don't eat pork, so I stopped eating pork. And then later when I moved to other countries like Thailand, I read that red meat is not really good for your health. And the other reason is that now they are cutting off the forest in Brazil to grow soybeans. The soybeans are shipped to Germany, so German cows can eat Brazilian soybeans, and then the German cows are shipped to China, so Chinese people can eat German beef. And this is very bad for the environment, and I don't want to be part of that, so that's why I don't eat meat. What is the difference about vegetarian food in Hue? Compared to Saigon, where I used to live, the choices are very few here in Hue. I think there's only 1 or 2 vegetarian restaurants where I say, yeah, I really like. I think while the food is good, the restaurants here need to work on the ambience, so you feel more comfortable to go there. Huế chính là nơi mà DIETER đã lựa chọn để sinh sống và phát triển công việc. Có lẽ bây giờ quý vị cũng như Nhã Kỳ đều muốn biết khi sáng lập ra DIETER Việt Nam thì mong muốn của DIETER là gì? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem. Đến Việt Nam, DIETER cũng rất ngạc nhiên khi biết nhiều người Việt Nam hay đi du lịch nước ngoài để tham gia những khóa tiết thực, giải độc cho cơ thể, trong khi điều kiện ở Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Và đó là lý do DIETER quyết định sáng lập DIETER Việt Nam với mong muốn mang kiến thức về tiết thực và kinh nghiệm hơn 30 năm mà ông đã tích lũy được để giúp đỡ những người tại Việt Nam từ bỏ những thói quen xấu, hình thành thói quen sống lành mạnh và tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật. Trên thế giới, những khóa học tiết thực khá đắt đỏ bởi chi phí đi lại. Giờ đây, với sự nỗ lực và hỗ trợ của DIETER, người Việt Nam đã có thể trải nghiệm những điều mới mẻ ngay tại quê hương mình. Khi mà làm việc với lại DIETER trong vòng 4 năm trở lại đây thì cái điều mà học được nhiều nhất đó là cái tính kỷ luật của người Đức. Thì làm cái gì ra cái đó, công việc này phải làm cho hết, bắt đầu mới đến là cái bước tiếp theo, và tất cả phải có những cái kế hoạch rõ ràng. Và đồng thời thì đó là về công việc, còn về trong cái cuộc sống rồi về cái chăm sóc sức khỏe thì DIETER là một người khá là kỹ càng trong cái việc mà lựa chọn thực phẩm thức ăn này kia, và đồng thời cũng dạy cho mình những cái bài học rất là nhiều về cái cách mà mình phải ăn uống như thế nào cho hợp lý, phải thay đổi những cái thói quen xấu gì để giúp cho cơ thể mình nó càng ngày càng khỏe mạnh lên. DIETER cái năng lượng thì rất là dồi dào, nói chung là làm việc liên tục từ sáng tới tối và cũng có kế hoạch rất là rõ ràng, cho nên là khoa học nữa. Cho nên là khi mà làm việc chung với DIETER thì cảm thấy rất là thoải mái. Đôi khi cái sự nghiêm khắc đó nó cũng là một cái điều tốt cho mình để thay đổi. Đây là hoạt động đánh chuông Tây Tạng khá mới mẻ với người Huế và những người nước ngoài sinh sống tại Huế. Bắt đầu cân bằng từ cái hệ cảm xúc để đi và cái vấn đề rất là nhanh như là Người tham gia luôn được trải nghiệm cảm giác thế nào là thoát hẳn nhịp sống hối hả để trở về hành trình chăm sóc tâm, thân giữa bốn bề cuộc sống. Rất có duyên khi mình được tham gia chương trình này, và đây là một trong những trải nghiệm đầu tiên của mình đối với một chương trình rất là
Và mình thấy là anh DIETER cũng rất là hay khi mà có thể lan tỏa được những cái kiến thức này để cho người ta có thể khơi mở được bản thân. Và mình nghĩ rằng là ở trong tất cả mọi người thì ai cũng có một cái nỗi đau hay là một cái điều gì mà giấu kín mà cần phải giải tỏa ra. Thì qua những chương trình thế này thì rất là tốt để cho mọi người có thể tìm lại được chính bản thân mình và biết được là trong tương lai của mình sẽ như thế nào và gợi mở được bản thân của mình qua những điều đó. Trước khi đấy là không biết đấy là người nước ngoài tổ chức, tưởng là người Việt Nam thôi. Cái này rất là hay và mình cũng không biết tại sao một người nước ngoài họ lại có thể làm được một cái chương trình như thế này, bởi vì cái tiếng chuông này nó phù hợp với người Á Đông mình hơn, chứ không phải người nước ngoài mà lại là một người ở một cái đất nước mà mình cũng đã từng đi qua đấy, họ sống rất là thực dụng và lạnh lùng ra phết đấy. Thế mà trải nghiệm một cái rất là tình cảm mà nó giúp mình đúng là cảm thấy thương yêu bản thân mình hơn. Và từ đấy á, thì mình nghĩ là mình sẽ biết cách để chăm sóc cái bản thân mình, rồi từ đấy mới có đủ năng lượng để mà thương yêu những người xung quanh. Thì mình cảm nhận được từ cái anh tổ chức cái chương trình này thật rất là ngạc nhiên, tự vì không tưởng tượng ra như thế. Đến nay, sau khoảng 4 năm hoạt động tại Việt Nam, nhiều khóa học của Việt Nam Detox đã diễn ra và nhận được sự yêu thích của người tham gia. Why did you choose here to organize course on detox? I think it was in 2017 when the CEO of my previous company asked me to come to Hue to take a look at the Alba Wellness Valley. The moment I walked into Alba Wellness Valley, I thought like, wow, this place is amazing. This is perfect to run retreats, because Alba Wellness Valley has hot springs, has forest, has onsen, has spa. It's a perfect place to do a retreat because there's so many things you can do. So that was one of the main reasons. The other reason is that I think Hue has a lot of potential because it's the middle between Hanoi and Saigon, and people, I think Vietnamese people like to visit Hue. And there's more to Hue than the palace and the tombs. And I think to promote Hue as a green city where you can do something good for your health. What are the activity of one course? There's a lot of activities. We do movement, we do relaxation, and we do education. So in movement we do things like yoga, hiking, bicycle rides, rebounding on a trampoline. We do hot spring, we do swimming. On the relaxation side we have massage, we have meditation, and we have Tibetan bowls therapy. And of course connecting with nature. And on the education, and this is for us or for me the most important part, you learn during the retreat what to do when you come home. So it means you will have more knowledge and inspiration to make choices that will be good for the health of yourself and your family. In your opinion, what are the bad habits of Vietnamese people that need to be changed to healthier and live longer? The first thing that comes into my mind is that you have a beautiful country, you have beautiful nature, but I have the feeling people don't appreciate it. Number one, the single-use plastic. People don't, they buy everything in single-use plastic and they throw it away and they think it will somehow disappear. But this plastic comes into the water and comes back into your body and it causes people cancer. And the second very big thing in Vietnam is you need to educate your farmers. Your farmers are the biggest polluter in the country. They're overusing chemicals to grow the food, to prevent them from getting fungus and insects, and they're throwing all their empty plastic fields. I think here there's a lot of need for education to make sure Vietnam or Vietnamese people can live healthier in their own country. How to take care of body and mind to properly and effectively? Oh, that's a big subject. I think when it comes to food, question where your food comes from and what has happened to your food. If your person in the market doesn't know where the food comes from and cannot give you an answer,
find somebody else. I think that would be very important. The other one is look after yourself. You can only look after yourself, or you can only look after your family and be successful in your job. We all need some time of recharging our batteries. In which country in the world the talk course is popular? Well, in my country, Germany, fasting is very popular. Every year, more than 200,000-300,000 people are fasting for 7 days, once or twice per year. The fasting capital of the world, I think, is Thailand. When I arrived in Vietnam, I read on the internet that movie actors, models and singers, they were writing about their detox or fasting experience in Koh Samui in Thailand. So in 2016, I brought our German fasting method, the BUCHNER method, to Vietnam. Other places are Bali, are the US, are Australia. Is there any chance where you bring this car to Vietnam, to Huế? Our program is designed around the location where we are. So, for example, we ran detox retreats in Dalat. We had a lot of hiking as part of our program. Here in Hue, we have different activities. We have bicycle rides, which is a bit more difficult in Dalat because of the mountains, but here everything is nice and flat. And we also, like compared to Germany, in Germany we go hiking every day for 6 to 7 hours. We do 20 kilometers in one day. Here in Vietnam, people are not used to walk 20 kilometers a day. So we walk maybe 2 hours and we cover 6, 7, 8 kilometers. Thank you for your interesting sharing. Thank you very much, Nyaki, for your interview. And thank you very much for the audience for listening to my story. I really enjoy living in your city. And who knows, maybe if you want to come on a detox, we would be very happy to welcome you. You can look it up on our website in Vietnamese at vietnamdetox.com. Thank you very much and xin chào. Từ khung cảnh thiên nhiên, di sản văn hóa, lòng hiếu khách thân thiện của người dân địa phương, ẩm thực phong phú với nhiều nguyên liệu tự nhiên, cho đến không khí trong lành, tất cả điều khiến DIETER cảm thấy thật hài lòng khi chọn sống ở Huế. Hy vọng rằng người đàn ông đến từ nước Đức này sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp khi sống ở thành phố này. Kỹ sư chân dung Huế Đức và người đến đây cũng đã khép lại. Nhạc Kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.